Bismillahirrahmanirrahim. How to find length of road from given budget. دا مونږ سره یو روډ دی، د مونږ سره لینث چې کومه دی هغه انون دی، نه دی معلوم. برید چې دی مونږ سره 18 فیټ او تھکنیس مونږ سره 6 inches equal to 0.5 فیټ شو. بجٹ equal to 2 million شو او برید اف روډ 18 فیټ، thickness of road 6 inches equal to 0.5 फीट शो. यूनिट रेट 150 पर CFT. लेंथ अननोन दे. ओके. वॉल्यूम ऑफ रोड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस. वॉल्यूम ऑफ रोड L मल्टीप्लाइड बाय 18 फीट मल्टीप्लाइड बाय 0.5 फीट शो. Now volume of road equal to 9 times L. Total cost equal to unit rate multiplied by volume. Now total cost मूंग सरा बराबर शो 150 multiplied by 9 times L. Total cost equal to 1350 L. Total cost मूंग सरा already given दे 2 million दे equal to 1350 L. Both sides divide by 1350 सारा कैंसिल शो. L मुंग सारा बराबर शो 1482 फीट. ओके. Thank you for watching. See you next time. Assalam.